ছিলেন, এখন কনসালটেন্ট উইথ মনি মালায়া রাবার বোর্ড। ওনার রাবার বোর্ডের বিভিন্ন রকম প্রোডাক্টেরও প্রচুর expertise আছে. So you have a presentation, right? Okay. So we are very much eager to have your presentation. থাকলে আমরা পরবর্তীকালে নিব. Over to you, Mr. Honorable Chair, Mr. Basu, my fellow speakers, distinguished guests and stakeholders. So I'll go with my chair. मैं ट्राई करूँगा 5 मिनट में खत्म करने के लिए. अब सिर्फ स्क्रीन में देखिए और मेरा वक्त. Even below 5 minutes, I think. Thanks. 사라고 살수도 모르게 오 가이체스 Rubber production. Next. So India stands fourth. So these are the top 10 rubber producing countries. You just have a look. So Thailand is the top, Myanmar in the top 10, lost in the top 10. So, next. So there are 75,000 crore is the rubber market in India. Kerala, Tamil Nadu leads the production, and next to that Tripura comes Tripura and Assam. And this industry is driven by tire sector because most of the rubber is used for tire sector, and another sector is latex sector, that is big goods. Next. So if you there are 3 formats of rubber. What is marketed as a raw material for industry, that is sheet rubber, that accounts around 70%. ISNR has 17%. और जो latex है, latex का कुछ फॉर्मेट होता है, 2-3 फॉर्मेट होता है, वो 12% है. बट फिर भी ये 12% भी इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. और कंज्यूमर गुड्स तो होता ही है. हमारा जो ऐसे कम से कम 10-12 साल पहले था, चाइनीज से हमारा कुछ बहुत सस्ता चीजें इंपोर्ट होती थी. अभी आई एम कंफर्टेबल टू टेल दैट अभी वो सिचुएशन नहीं है. इतना आसान नहीं है बाहर से सस्ता माल लाना, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्रो इंडस्ट्री. वो चाहता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बढ़ावा मिले, इसलिए वो थ्रेट अभी भी है. लेकिन देयर इज अ चैलेंज दैट वी कैन फोकस ऑन दैट इज स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोडक्ट एंड उसका क्वालिटी अच्छा हो और बल्क प्रोडक्शन में उसका दाम भी कम रहे. और एनवायरमेंट एंड सेफ्टी कंसर्न इज अ बिग डील, बिकॉज मैंने अभी भी बोला जो अगर एनवायरमेंट इज इग्नोर्ड, your unit can be stopped at any moment. Next, please. So these are the 3 goods where latex is being marketed: centrifugal latex, that is sans, cream latex, and synthetic rubber integration. Next. So main advantage in Tripura, जो Tripura का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप टायर बनाएंगे उसमें 20%, इवन आप चप्पल बनाएंगे उसमें 12 to 15% नेचुरल रबर होगा. तो बाकी जो नॉन रबर कंपोनेंट है वो आपको मेनलैंड से लाना होगा, क्योंकि त्रिपुरा में नहीं है. इवन कार्बन ब्लैक इज नॉट देयर, नथिंग इज, नो केमिकल्स आर देयर. त्रिपुरा से आपको नॉन रबर कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाना होगा और उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद शायद आपको मेनलैंड में जाके भी. इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपको
लेटेक्स का डीप गुड्स उसमें क्या है, नॉन रबर कंपोनेंट का परसेंटेज बहुत कम है। ऐसा भी रबर का डीप गुड्स है जिसमें 99% होता है स्ट्रेप और स्ट्रेप रबर, ओनली 1% रॉ मटेरियल आपको बाहर से लाना है। लो मार्केट लोकल डिमांड बहुत है। आपने जाना, आपको पता है आरबीआई ने बैन कर दिया स्टेपलिंग ऑफ नोट्स, उसमें गर्डर चाहिए, मिठाई का दुकान में रबर का बैंड चाहिए। और लो इन्वेस्टमेंट ये जो रबर का डीप गुड्स होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है और रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, so financial support, we have got this present scenario, we have got 708 crore rupees, more than 708 crore rupees. Government is for development of rubber industry और उन्नति में 7.5 crore in subsidy alone, 50% of your investment और 7.5 crore, it is a big deal. वो आपको मिल जाएगा। ऊपर से टिप्स का है त्रिपुरा इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम, उसमें भी आपको जीएसटी का, पावर का और जीपी वर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है आपका, वो सब में भी सब्सिडी मिलेगा। और तीसरा है न्यू प्लांटिंग सपोर्ट। आपको पता है रबर बोर्ड की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 2 लाख हेक्टेयर इज बीइंग रेज्ड इन दिस 5 years। सो एग्जिस्टिंग रबर फैक्ट्री 3 है, जो सनेक्स फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। नेक्स्ट अपकमिंग है 3, रबर पार्क में 1, भोजननगर और भोजननगर। आई एम प्राउड टू टेल दैट एमएस ट्रिपेक is being promoted by Manipala Rubbers of Rubber। सो लेटेंट इंडस्ट्री अभी 3 है, तीनों भोजननगर में है, दिस ग्रुप, रिस्ट्रक्शन, रियल रबर, और अपकमिंग 3 है। नेक्स्ट, last one, Vaidalan Kami, what our honorable executive director has referred, he has inaugurated only yesterday। Next, अभी जो हम बोलने जा रहे थे, अब you don't go for a big business model। मैंने अभी जो डिजाइन बनाया है, मेरा 4-5 स्लाइड है, प्लीज बी आर विथ मी सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू आल्सो। सो मैंने जो ये डिजाइन बनाया है, वो कॉटेज इंडस्ट्री का डिजाइन है। अब अपना जिसमें आप घर में आप गाय रखते हो, कुछ चिक्स मुर्गी रखते हो, उस तरह आप एक रबर बेस्ड इंडस्ट्री भी बना सकते हो। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अभी देखिए 6 से 8 लाख रुपया में आप ऑर्डिनरी रबर बैंड बना सकते हो, या ट्रांसपेरेंट रबर बैंड 6 से 8 लाख रुपया। नेक्स्ट, सिल्की बैंड 6 से 8 लाख रुपया, बुक बैंड आप 4 से 6 लाख रुपया में आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। And once again I am telling, it is not going to be an industrial setup, it is a cottage industry model, I am telling। Next, so balloon around once again 4 to 6 lakh, you can comfortably build up bring out a balloon factory। Finger cords is even less than 3 lakh। Next, household industrial growth 3 to 4 lakh, then rubber 3 to 4 lakh once again। These are very manageable, and in this present day 3 to 4 lakh is not a big deal for any one of us। I think many of you don't have to go for the bank loan also। So here is a 20 to 22 lakh। Hospital consumers, it is a very precise material, you have to take quality control measures very importantly, it is another 30 to 40 lakh। Next, rubber gasket 1.9 crore, then dry rubber 2.6 crore to 2.75 crore। Next, so this is what I just proposed, that we people should not think of a big deal, a big industrial setup. Even in our house street, we can do something for rubber। Thank you, sir, and thank you all for special hearing। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার মজুমদার। একটা জিনিস খুব ভালো করে এখানে দেখা গেল আপনাদের জন্য, বিশেষ করে আরেকবার মনে করি যে লাঞ্চ আছে, জেগে থাকতে হবে, যে এত ছোট ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট। কিন্তু আমরা রাবার ব্যান্ডে কিন্তু তাচ্ছিল্য করতে পারি না। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যে কোনো স্টেশনারি গুডস এর মধ্যে রাবার ব্যান্ড ইজ এ সো ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট, বাট উইদিন 6 to 7 lakh you can make it in your home with the domestic products। To think about the output that you are going to get out of this product। So এখানে একটা সুন্দর করে উনি ফ্রেমওয়ার্ক দেখালেন, কত ছোট ছোট প্রোডাক্টকে আপনারা কত ছোট ছোট ইনভেস্টমেন্টে কত ইম্পর্টেন্ট
সময় কথা হচ্ছিল যে প্রোডাক্টের ব্যাপারে আমরা খুব একটা বেশি এখানে পাচ্ছি না মাইলেজ। আরেকটা ছোট জিনিস মিস্টার অরুণবাবু আমি একটা অ্যাড করতে চাই, এটা আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি। জুট প্রোডাক্টস, আপনারা জানেন যে জুটের ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট হিউজ অ্যামাউন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ত্রিপুরাতে আছে বিকজ অফ বাংলাদেশ বর্ডার দ্যাট উই আর শেয়ারিং উইথ। অনেক রকমের জুট ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট আছে, প্রায় 300 থেকে 400, স্লিপার থেকে শুরু করে পাপোস থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ব্যাগ থেকে শুরু করে। এবং আমি পার্সোনালি আমার পিএইচডি জার্মানিতে, আমি 6 বছর জার্মানিতে ছিলাম, আমি জানি যে এই যে ওয়ালমার্ট, আইকিয়া, এই সমস্ত বা বড় ফার্নিচার যে কনগ্লোমারেটস আছে, এখানে ন্যাচারাল বেস প্রোডাক্টের কি হিউজ ডিমান্ড। তো একটা প্রজেক্ট আমরা করেছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল এমএসএমই এবং জেডিসি জুট ডাইভার্সিফাইড ক্লাস্টার, যেখানে আমরা জুটকে কোটিং করেছিলাম উইথ ল্যাটেক্স, রবার ল্যাটেক্স। এন্ড বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশনস হচ্ছে ইভেন আপনারা জুট বেসড ল্যাটেক্স যদি কোটিং করেন উইথ সাম কাইন্ড অফ টেকনোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট, one can replace IVA as a footwear sole. That is possible with technical quality certification that we have seen. Geotextile, technical textile, construction chemicals, your interiors, সেখানে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মাইলেজ পাওয়া যাবে। এবং আজকের জগতে সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড নেশনস এর মধ্যে ইউএস, they are kind of eagerly waiting to get all these products, value added products. So you can think upon that. One common facility center যেখানে আপনাদের ক্যালেন্ডারিং মেশিন আছে, যেখানে আপনারা ডিপিং করতে পারবেন, that is enough for your jute diversified latex coated materials for your household applications. So এখানে একটা বড় আই ওপেনার আমাদের জন্য, যে it is not like tire that everyone we need. আমার খুব ভালো বন্ধু প্রসেনজিৎ এখানে আছে। প্রসেনজিৎ is also leading Atma based project Inroad here, and you all know how Inroad is making an impact with around 1,000 crores of investment in this region, and how wonderfully they are working with tire industries. Tire is the best engineered product that we know. কিন্তু ছোট ছোট প্রোডাক্ট গুলো যদি আমরা একটু বেশি অ্যামাউন্টে করি, যে কোয়ান্টিটিতে করি, যেখানে আপনাদের হেলথের জন্য RRII আছে, অরুণবাবুর মতো স্টলওয়ার্ক আছে, এবং আরো কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন বডি আছে। সবচেয়ে বড় কথা, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্সের জন্য এগুলো খুব একটা বেশি কমপ্লেক্স ম্যাটেরিয়াল নয়, সেখানে আপনারা অনেক মাইলেজ পেতে পারেন বলে আমার মনে হয়। এবং সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা এমএসএমই বেস প্রোডাক্টে আই ক্যান থিঙ্ক দ্যাট ইট ক্যান গো আপ টু নাম্বার 1 জগতে। ইন্ডিয়াতে টায়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ অ্যারাউন্ড ইন দ্য 3 লাখ রেভিনিউ, whereas ছোট ছোট নন টায়ার প্রোডাক্টস, গ্যাসকেট হতে পারে, হতে পারে, they are also not lagging behind. 2.5 to 3 lakhs crores investment, which will go up to 5 lakhs crores of investment in the next 5 years. So it's a huge amount. Sekhane you can think upon it. Thank you, Mr. Mujumdar, for opening our eyes on this particular thing. Thank you so much. Our last panelist in this session is Mr. Gaurav. I know him. Mr. Gaurav and his father made the first ISNR factory in Tripura. So for that, may we have a good round of applause for Mr. Gaurav and his father. I know them personally, and they're also coming up with a factory in West Bengal to make some, two-wheeler and three-wheeler tires, right? Two-wheeler, three-wheeler tire. Very recently, they will be coming out. They are investing like anything, so they also know how to make the theme that Madam has said, from plantation to product. So he is the right example for that one. So we are very much eagerly waiting to hear from him, Gaurav, because he is the man who is behind the plantation to product. So you can take a note out of his lecture or some kind of highlight. Gaurav, over to you. Good afternoon, Shobaiki, to all the guests and the delegates attending the expo, and a big thank you to CIA, Mrs. Rupa Madam, for giving me the opportunity to speak on investments in natural rubber from the industry aspect. We start with rubber is a silent enabler of modern life. From kids to adults, আমরা সবাই rubber use করি আমাদের day-to-day লাইফের মধ্যে। From rubber band to tires to gloves, এটা আমাদের daily লাইফের একটা aspect আছে, and যেটার মার্কেটটা day by day এটা grow করছে। I'm Gaurav Singh, I'm a third generation entrepreneur. I'm the business development head at Pride Rubber. I'm proud to share that my grandfather set up the first rubber plantation in private sector in Tripura, and my father is also the first rubber dealer of Tripura. He started his business in 1986 and also set up the first ISNR plant in Northeast in 2007. And
from then we have been part of the rubber industry and there's been no looking back. In light rubber, we have grown from 10 MT per day to 40 MT per day, our production capacity. And the investment in natural rubber in Tripura sector has been growing very rapidly, and with the support of the government and the locals, we can fly way higher. Tripura identifies rubber as a thrust sector. It has emerged from a nascent stage to a developing market with the opportunity across the entire value chain, from sheet rubber to ISNAR. The rubber park at Gujjanagar Industrial Growth Center is a prime example of a cluster-led rubber model where all the major ISNAR units and sheet-traded companies are located in a single location. Tripura is now the second largest state in India with a market share of around 10%. Some of the factors which is supporting the growth in the Tripura rubber sector is young demographic, good pricing, quick payment cycle, and support from government and the rubber board. In the sheet rubber, there's immense opportunity in the graded rubber segment since the tire companies are looking for graded sheet rubber suppliers. The ISNA industry has also been a major boost for the local ecosystem and for the local suppliers sourcing feed globally. With the Inroad project, Atma has committed of an investment of around 1,000 crores for setting up new plantation, of which 60,000 hectares has already come up in Tripura, and another 100 crores has been committed for setting up new smoke houses for further quality upgradation and for procurement of RSS board. So they should provide further impetus to the local economy and the rubber sector in Tripura. Since India is a deficit country in terms of natural rubber, with around 40% of our requirements being imported from abroad, with the impetus on natural rubber production in Tripura, we can reduce the outflow of our foreign currency and ensure a steady supply of one of the most crucial raw materials in the rubber sector, and also support the government's Atmanirbhar Bharat campaign. The upcoming new rubber park at Shanti Bazar is also another initiative by the state government to boost the rubber industry and expand the manufacturing in the state. Over the years, with immense thrust on quality upgradation and product development by tire companies and the rubber board, the quality of sheet rubber and ISNAR has significantly improved. Some of the key factors driving the natural rubber consumption in India are, first and foremost, the demand and supply mismatch. There is a deficit of around 5.5 lakh tons in India at present, so which is offering a very massive opportunity for further investment in natural rubbers, specifically in Tripura, since it's a very growing state. Second is the EV adoption, which requires more natural rubber usage in the tire compound. Then is the rising automobile manufacturing and the tire manufacturing and exports. And the increasing conveyor manufacturing and the cycle tire manufacturing and its consumption in India. Also, since natural rubber is available locally in Tripura, there is a very massive opportunity for value-added segment like tire, conveyor, automotive components. However, other materials like synthetic rubber, carbon has to be imported from the state at a very high logistics cost. So, if some sort of a solution can be brought to this, we can bring in the large-scale investments in Tripura. Along with support for augmenting production levels of rubber in the state, it is important to support value addition, marketing and linkage for all the stakeholders. With that, I would like to end my speech saying that Tripura is a developing hub for rubber and has a bright future and expected to grow at around 10% every year. So with the right talent, opportunities and being at the right place in the rubber market, the investment opportunities are beyond. Thank you. Thank you. I think the theme Peter Madam said, crucial and fantastic to product, building a competitive rubber value chain in Northeast. That has ended well with the kind of case study that Gaurav has presented. And this is one of the budding examples in Frontier View that you can make any product of your choice with the kind of resources, with the kind of talent, with the kind of technology, with the kind of zeal that you have, because you have everything. So you have everything, you have support of government, you have support of the stalwarts, you have support of the technology. So any rubber band to tire that he has started, Gaurav started with, you can make the product and with the kind of little modifications and little enthusiasm that we have. So to sum up this
this in a very short way. I would like to thank first of all my fellow panelists, Mr. Alok Pal, Mr. Arunago Majumdar and Mr. Gaurav Singhi for highlighting their individual expertise and case studies, how Northeast can be a front runner in making rubber a sustainable and a quality conscious product by investing smartly and also being conscious about their technological aspects. And the statistics have been well presented by Mr. Paul, and Mr. Majumdar has showed you the technology and the kind of prospect that you have, and Mr. Singhi well presented about the real situation that you have. Now we have some time for questions, one or two. Yeah. So maybe আপনারা প্রশ্ন করলে আমি জানি সবাই খুব ক্ষুধার্ত, আমিও নিজেও ক্ষুধার্ত। Needless to say, but this is the opportunity that you get all on board. So better the food can wait 5 minutes. We can ask a couple of questions if you want. Any questions coming up? Yeah. इंग्लिश में सब और इंग्लिश तो बाकी मैंने जो उनका सुना है लेकिन मसाले हिंदी में साथ जाओ देखो पर अंदर हिंदी में वो खाइबो There is a crisis of raw materials. semua kota kasih aku So many of the industries that we are disabuju ya oh itu nih like at present what I feel like there's a capacity of 500 tons per day, but there's no availability of 500 tons of raw materials. Supply chain is an issue. Supply chain is an issue. And with the kind of geopolitical situation that is going to be there for some time, without so this is also common for synthetic rubbers also. The manufacturers of automotive components, railway components, even defense. I would like to share that we are kind of one of the nodal government of India bodies that indigenizing a lot of defense strategic products, and their natural rubber plays a huge role. And along with that, even the combat vehicles, aircrafts, aircraft tires, there are a lot of synthetic rubber also goes. And not only the price issues, we are also facing a huge challenge about the supply chain. Manufacturers are reporting to us, even we are manufacturing with some kind of India, that we are also facing the same issues. Even Navy, naval products also, they are also facing issues. Medical equipment, silicon rubber is one of the most importantly used rubbers in medical equipment. There also we are facing a lot of supply chain issues. So that will continue for some time. After that, it will be sustainable and standardized. But till that, we must not lose hope. Hoping the price will increase because yes, I got your point. Since Thailand is one of the major, like we are the biggest manufacturer of rubber, so there is a major impact there. Obviously, it will impact the supply chain and the pricing. Yeah, so might happen. Any more question? একটা দুটো প্রশ্ন তো ওখান থেকে আসতে পারে হ্যাঁ basically CII has arranged this kind of program for you. This is the opportunity. Please, আপনারা একটা দুটো প্রশ্ন করতে পারেন। নুরুল বাবু আছেন, অলোক বাবু আছেন, গৌরব আছে। আমাদের হাঙ্গি সবার কি একটাই প্রশ্ন যে লাঞ্চটা কখন হবে?
in that case, you can take it over. Thank you very much, sir. It has been a lively session. আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সকাল থেকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর এই শেষ সেশন যে কথা হলো, so it is like as we know the theme of CII for 2025-26 is accelerating competitiveness, globalization, inclusivity and sustainability. We have touched up all the points এবং সেই সঙ্গে আজকে সুন্দর দিনের এই অনুষ্ঠান the 7th Northeast Rubber Conclave and Exposition 2026 comes to an end with the hope that we will move forward together from plantation to product, building a competitive rubber value chain in the Northeast. সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের রাবার ভিত্তিক অর্থনীতি আরো এগিয়ে যাক, আমরা আরো এগিয়ে যাই, আমরা তৈরি করি আমাদের আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। আর যেসব সবাইকে এবারে যেসব ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে আহ্বান জানাবো ডিনারে। মোটামুটি There is a good news I can give you. একটা সবাই মিলে একবার এত ভালো